হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। বন্ধুরা, আজকে আমরা প্ল্যানিং এর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফর্মুলা শিখব। চলুন ফর্মুলাগুলো দেখে নিই। প্রথম যে ফর্মুলাটা আমরা শিখব সেটা হচ্ছে স্টাইল অন টাইম প্রোডাকশন এগেইনস্ট টু প্ল্যান। Number of style on time complete into 100 divided number of style plan. দুই নম্বর যে ফর্মুলাটা শিখবো সেটি হচ্ছে অর্ডার ডিলে ডেলিভারি পার্সেন্টেজ এগেইনস্ট অরিজিনাল পিও শিপ ডেট। Number of shipment delay against original PO date into 100 divided number of style plan. তিন নম্বর ফর্মুলাটা হলো ওভারবুকিং পার্সেন্টেজ ক্যাপাসিটি বুকিং ইন পিসেস into 100 divided factory capacity in pieces. চার নম্বর ফর্মুলা যেটা আমরা শিখব সেটা হচ্ছে ওপেন ক্যাপাসিটি। টোটাল ওপেন ক্যাপাসিটি লাইন ডেজ 100 ডিভাইডেড টোটাল মান্থ লাইন ডেজ। পাঁচ নম্বর ফর্মুলাটা হচ্ছে এভারেজ লিড টাইম obtain style wise order confirm date minus style wise order expiry date divided number of style confirmed. বন্ধুরা, ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর আমাদের চ্যানেলটা দয়া করে একটু সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক দিন, শেয়ার করুন। ধন্যবাদ।